was unveiled at CERN, the European Centre for Research in Particle Physics in Geneva. A 2-meter tall statue of Indian deity Shiva Nadaraja, the Lord of Dance. The statue, symbolizing Shiva's cosmic dance of creation and destruction, was given to CERN by the Indian government to celebrate the research centre's long association with India. In choosing the image of Shiva Nadaraja, the Indian government acknowledged the profound significance of the metaphor of Shiva's dance for the cosmic dance of subatomic particles, which is observed and analyzed by CERN's physicists. The parallel between the Shiva's dance and the dance of subatomic particles was first discussed by the Fritjof Capra in an article titled The Dance of Shiva. Capra and Tao of Physics under Pustamil. He was a scientist, physicist. One day, in his analytical mind, he suddenly envisioned everything as a dance of Shiva. Tao of Physics, T-A-O of Physics. The book is still being printed and available. The Hindu view of matter in the light of modern physics, published in Main Currents in Modern Thought in 1972. Shiva's cosmic dance then became a central metaphor in Capra's international bestseller, The Tao of Physics, first published in 1975 and still in print in over 40 editions around the world. In the book Tao of Physics explaining the dance of Shiva, in a special plaque next to the Shiva statue at CERN explained the significance of the metaphor of the Shiva's cosmic dance with several quotations from the Tao of Physics. Here is the text of the plate. Where are we reading? Anand K. Kumarasamy. Ananda K. Kumarasamy. Who is that? He's another Sri Lankan. His mother was a British lady. Father was Muthukumarasamy. He was from Manipai. Muthukumarasamy was from Manipai. And he married to an European girl. I know the story very well because some of the because at that time they were at Manipai, she was a British lady, very much in communication with the American mission people staying in Vatakote. But delivery one they were Vatakote. Some people say Manipai, but I didn't know college. Then father died early, mother returned to Britain, and he was growing up there. The Thoronite, he was a scientist too. He discovered one of the Thoronite and researched the level. Then he took into the arts, Indian and Eastern art, Buddhism, Hinduism. He is the one first wrote the book of Dance of Shiva. Ananda K. Kumarasamy. He was in Boston thereafter. He died there. He had some Sinhalese connection also. Very friendly. He did lots of research in the Buddhist, the Buddha and the statues, Indian statues. Interesting thing, I totally dismissed Swami Padangala. Ravi Varmanda Padanda Kumbrana, Lakshmi, Saraswati, it's not a true art, and he totally dismissed. He said it's just a Western. எங்கட கோயில்கள்ல அப்படி படங்கள் இல்ல தானே பழைய இதுகள்ல இப்ப எல்லாம் மாறி கொண்டு போகுது. the same thing இப்ப நாகபட்சம்மன் கோயிலுக்கு திருவிழா நல்லா இருக்கு, நல்லா செய்திருக்குன்னா பல பேர் புருஷோத்தமன் வரலாம் அந்த வச்சு நிறைய ப்ரைஸ் பண்ணி இருந்தது. அந்த பிக்சர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தா எவ்ரிதிங் சேஞ்ச்னா இப்ப எல்லாம் இப்பத்த இதுக்கு வந்துட்டு இட்ஸ் சேஞ்ச் இன் தட் அந்த ஈராக்கு வந்துட்டேன். பட் our original art form is not this. You need to know, youngsters, what is our original art form. இப்போ நாங்கள் கோயில் கட்டினா அங்கே இருக்கிற ஆர்ட் ஃபார்ம் வந்து ரவிவர்மா மாதிரியோ புகைப்படம் எடுத்துட்டு அதை காப்பி பண்ணி போட்ட மாதிரியோ இருந்தால் தட் இஸ் நாட் அவர் இந்தியன் ஒரு ட்ரெடிஷனல் ஆர்ட் ஃபார்ம். அவர் ஒரிஜினல் ஆர்ட் ஃபார்ம் வந்து ஆகமத்தில் இருக்குது. எப்படி எப்படின்னா ஐ ஹேட் டெக்ஸ்ட் எப்படி எப்படி இருக்கும் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்ஸ் எல்லாம் இருக்குது.
நான் விஷயமா நல்ல அழகான படம் இப்போ இருக்குது. பார்த்தா நல்ல வடிவா சினிமா ஸ்டார் மாதிரி வடிவா தலையெல்லாம் பிரிச்சு நல்ல ஸ்லிம் லேடி. எஸ், நல்ல பிளவுஸ் எல்லாம் போட்டு இது வரைக்கும் நல்ல வடிவா கேள்வி. பெயிண்டிங்கில் ஒன்றும் இல்லை. பட் இட் இஸ் அ கடன் திங். இப்போ பார்க்குறாங்க அப்படித்தான் இருக்குது. அது ஒரு இதுவும் இல்லை. பட் ஒரிஜினல் ஆர்ட் ஃபார்ம் இல்லை. தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் திஸ் கிரிட்டிசிசம். ஜஸ்ட் டு ஷேர் த தாட். ஒரிஜினல் ஆர்ட் ஃபார்ம் எங்கே இருக்குன்னு கேட்டால் தென் கம் டு த ஆர்கமிக் டெக்ஸ்ட் அண்ட் ஓல்ட் டெம்பிள் பெயிண்டிங்ஸில் பார்த்து தான் ஒரிஜினல் இல்லை. நீங்கள் அம்பாளுக்கு ஒரு விக்கிரகம் செய்கிறேன்னு சொன்னால் நீங்கள் கோயிங் டு அம்பாள் டெம்பிள் இன்ஸ்டால் பண்ணுறீங்கன்னா அம்பாள் எப்படி தலையை விரிச்சபடி ராக்கெட்டை போட்டுட்டு எல்லாம் கொண்டு வந்து வைக்கலாம். யூ கேன் டூ தட். That's the basic. But really, seeing beyond the surpassed rhythm, unsurpassed rhythm, beauty, power, and grace of Nataraj, once wrote of it, it is the clearest image of the activity of God which any art or religion can boast of. More recently, Prajot Chopra explained that modern physics has shown that the rhythm of creation and destruction is not only manifest in the turn of the seasons and in the birth and death of all living creatures, but is also the very essence of inorganic matter. And that, for the modern physicist, then, Shiva's dance is the dance of subatomic matter. It is indeed, as Chopra concluded, hundreds of years ago, Indian artists created visual images of dancing Shivas in a beautiful series of bronzes. In our time, physicists have used the most advanced technology to portray the patterns of the cosmic dance. The metaphor of the cosmic dance thus unifies ancient mythology, religious art, and modern physics. That's a dance of Shiva. CERN போய் நாங்க எல்லாரும் நிச்சயத்தை வைக்கலாம். A lot of Jewish scientists there, they didn't put anything like their Abraham's verses or anything like that. A lot of Christians there, they didn't put in biblical word. So it is a well-recognized institution, an unbiased institution of nuclear research. Then recently and the neutrinos and the particle கண்டுபிடிச்சது, the particles travel faster than light and so you can't put the statue just for your association or significance or friendship. You can't do that. You know, so it is one aspect they see, and they see as what do you call it? It's a constant motion of the Lord Shiva. அது அப்படியே தொடர்ந்து போய்கொண்டே இருக்குது. It never stops. அப்போ அது வந்து இந்த இன்அனிமேட் ஆப்ஜெக்ட்ல அந்த அட்டமிக் எனர்ஜி அப்படி எல்லாம் பார்க்குறோம். அப்படி பார்க்கறத சொல்றது இட்ஸ் ஊன நடனம், ஜஸ்ட் அ க்ராஸ் டான்ஸ். இந்த க்ராஸ் பெர்செப்ஷன் தான் இதில் இருக்குது. இதை சொல்லி இருக்குது எங்களுடைய புத்தகங்களை போட்டிருக்காது. ஊன நடனம், ஜஸ்ட் அ க்ராஸ் பெர்செப்ஷன். மற்றது எங்களுடைய ஆன்மாவிலே அவருடைய in our soul there is a dance. That is a spiritual dance. That's a ஞான நடனம். You see the subatomic particles, you see the movement of the universe and the cosmic worlds, and when you see the same dance, when you perceive the same dance within your soul, the soul is a spiritual heart and சொல்றது அதுதான் இதயம் என்று சொல்றது. அதில் அந்த டான்ஸ் எப்போ பெர்சீவ் பண்ணுறீங்களோ that is the சிதம்பர தர்ஷனம். அந்த எனர்ஜி ஃபார்மில் ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்குது. இந்த மெட்டீரியல் எனர்ஜி இருக்குத்தானே நாங்கள் பார்க்குற all the energy side outside, the magnetic force, radio energy, radioactive force தான் எங்களுக்கு இப்போ இருக்கிற atomic energy தான் huge, EC is equal to mc square. அந்த எனர்ஜி தான் இந்த ஹியூஜ். அது எல்லாத்தையும் சொல்றது ஜட சக்தி. ஜட சக்தி என்றால் என்ன? ஜடம் என்ற inanimate object. இதில் இருந்து just the material energy, matter, or the electricity, and what do you call it? The heat, light, magnetism, electromagnetic forces, gravity, centrifugal, centripetal, all those things from the Jada Shakti. இந்த சக்தி இல்லை, இறைவனுடைய சக்தி.
அதை சொல்றது சித் சக்தி. சித் சில பேர் சக்தி அல்லது சித் சக்தி என்று சொல்லுவாங்க. இதுதான் இறைவனுடைய சக்தி. இது ஸ்பிரிச்சுவல் எனர்ஜி. இப்போ நாங்கள் சொல்ற மாதிரி இதுகள் எல்லாம் அந்த கரண்ட் ஓடுது. சில பேர் யோகால எல்லாம் சொல்லுவேன் சக்ராஸ் எலக்ட்ரிக் கரண்ட் யூ கேன் மெஷர் த கரண்ட். எங்க போட்டு வச்சுட்டு எலக்ட்ரோமேக்னெட்டிக் ஸ்டடி செய்து காட்டலாம். அபிஷேகம் செய்ய மந்திரம் சொல்லிக்கலாம் வைப்ரேஷன். அது இந்த சக்தி. அது நீங்க சொன்னீங்க. This is சித் சக்தி. சக்தி of the being, இந்த அறிவு பொருள். அந்த சக்தி வேறு, இந்த சக்தி வேறு. இதுலதான் எங்களுக்கு தெரிஞ்ச இந்த E is equal to MC squared is the greatest energy we know. இந்த சக்தி என்றால் இது இந்த சக்தி சொல்லணும் என்றால் இந்த சக்தி இருக்கிறது the original form சிவம். சிவம் என்று சும்மா இருக்கு. என்ன சொல்றது? சிவனே என்று சும்மா என்று சொல்றது. It has no intention. It's all knowledge, all bliss, all pervasive. Right? அதுக்கு அப்படியே இருக்குது. அதுல இருந்து ஒரு சங்கல்பம். இந்த இந்தியாவில் ஒரு சாமானுக்கு தன்னை அறிவித்தால் அறியும் பொருள் எங்களுடைய சோர்ஸ் இருக்குது. They are in darkness, eternal darkness. கேரிட்ட ஆணவ கருவறையில் கண்ணிலா கிளவியை போல் கட்டுண்டு இருந்த இமை வெளியை விட்டு. They gave the first body and birth. We were like a baby in a dark room with no eyes. டார்க் ரூம்ல இருந்தாலே பார்க்க இடாது. அதுல கண்ணும் இல்லாட்டி நோ லைட், நோ பெர்செப்ஷன், நத்திங், நோ ஃபீலிங்ஸ், நத்திங், நோ இன்ஸ்ட்ருமெண்ட், நத்திங். இன்ஸ்ட்ருமெண்ட் இருந்தால் தான் எங்களுக்கு ஏழும். வாய் இருந்தால் தான் கதைக்கலாம். பிரெயின் இருந்து மைண்ட் இருந்து திங்க் பண்ண வேணும். கான்ஷியஸ் இருந்து அதை பதிஞ்சு வைக்க வேணும். அப்புறம் ரிகால் பண்ண வேணும். இதெல்லாம் தேவை இன்ஸ்ட்ருமெண்ட். அது ஒன்றும் இல்லை. ஜஸ்ட் saying like that without any experiences. Out of his grace he thought of give us some instrument to know, to experience. So that grace la irundha garigudha. Appo first step la sivathila irundha vaara shakti ethan solradhu. Idu solradhu parasivam. So adile irundha vaara shakti parashakti. The grace. The first step. Parashakti la irundha aduthathu vera Adi Shakti. 1 in 1000. 1 in 1000 of parashakti la irundha Adi Shakti. Idile irundha Adi Shakti la irundha 1 in 1000 da Jnana Shakti. So some light falls onto these souls. Idile irundhu 1 in 1000 da Kriya Shakti. Some movement starts. Something moving. Adukku pradhan Ichcha Shakti. Some desire, some motivation comes. In the stage தான் இறைவன் வந்து body கொடுக்கிறார். குறியட்ட காயம். 8 element body, first body to given to the soul in our first birth. This is 8 element body. So he is impartial. He gave this equal chance for each and every soul. What is this 8 element? The power of seeing, power of hearing, power of smelling, power of tasting, power of touching. Sattva, Rupa, Rasa, Sparish, Gandha. Not the instruments, just the power. Because we know, sometimes kids are kannirukam, the eyes they are intact, pupils they are intact, retina they are intact, the nerve, visual nerve is intact, visual cortex is intact, but they can't see. You know that? Squint வந்தா என்ன நடக்குது? ஊர்ல வந்து சொல்றானே அந்த வாக்குகள். Squint. If you don't correct it, everything will be intact, but they won't perceive through that time. One eye அப்படியே போயிடும். So என்னது கேட்டா is a disorder or defect coming in the seeing power. That is the one we are talking about. அந்த அஞ்சு பவரும் கொடுத்துட்டு he gives us the mind, he gives us the intellect, and he gave us the sense of self. The sense of self from the one we became an individual self. That time our action starts. We have the mind. Then the mind our karma. First karma comes.